पहिली गोवा सेव्हन्स प्रीमियर लीग सर्त सांताक्रूज केएससीची टीम जिखली. फातोड्ड्या जाल्ले सर्तीचे फायनलीत सांताक्रूजान चर्चिल ब्रदर्साक 2-1 मारले. We have Mr. Egidio, the military commander. We have event squadrons. We have Namdev. Trumpets! Whoa! Goal it was. All right, we got 3 laps. Santa Cruz Sports Club Kapalusi. Open up the scoring. What a fantastic solo effort right around there. Man of the match, Moses Tissa, ladies and gentlemen. And here tonight, winners in all right, 2 goals to 1. Come on, make some noise, supporters. ऑक्टोबरात जावपी अंडर 17 फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कपाच्यो तिकेटी विकपाक सुरवात जाल्या. गोंया सयत देशभरात 6 सुवातेर जावपी उदेत्या फुटबॉलरांचो वर्ल्ड कप पळोवपाक गर्दी जावची ह्या हेतान आतां सावनूच तिकेटी ऑनलायन मेळटात. स्पेनाचो आदलो कॅप्टन कार्लोस पुयोल तिकेटी विकपाच्या मुहूर्ताचो मुखेल सोयर आशिल्लो. Great opportunity for India to have this FIFA World Cup under 17 football here in India, and we are organizing this in 6 cities: Navi Mumbai, Goa, Kochi, and Calcutta, Delhi, etc. And now today we are launching the ticket sale of FIFA World Cup under 17, and less than 50 rupees in 48 to 800 anyone can get the ticket from tomorrow. So what is the reason behind keeping such a less amount of money when it comes to ticket prices? So that more and more people saw their most popular game in India, football. Therefore we have fixed this type of lower amounts. टिकटों की सेल कैसे हो रही है, लोग कितना चाह रहे हैं उसको, उस हिसाब से हम आगे चलते जाएंगे. और मैं समझता हूं कि सभी उन शहरों के अंदर फुटबॉल हो रहा है जिसमें फुटबॉल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.